again my friends, nk'ibisanzwe ni Ishimwe Cedric nkaba ndi teacher w'amasomo agiye atandukanye. So in today's video tugiye kurebera hamwe unit 6 cyangwa se unit ya gatandatu ariyo sonnet and rhyme. Iyi ni literature mu mwaka wa kane or literature senior 4. So niba ari ubwa mbere usaba ino YouTube channel, I would like to encourage you to click on like, on subscribe, and even on the ring, so that anytime I upload new video, new important videos like this one, these lessons, you can be somehow notified or you can get a notification. So you can even share this video so that it can reach to many senior 4 literature students. So let's begin. So tugiye kurebera hamwe rero ino sonnet and rhyme, akaba ari unit ya gatandatu. Tugiye kureba byinshi muri yo gusa activity ya mbere itangizwa na poem Teenage Love. Twaproduce video iyisobanura, tunagira ibibazo n'ibisubizo n'uburyo ayisubiza fresh. Naga poem keza cyane kanagira abantu cyane cyane aba teenage inama. So let's continue, ntago turahitaho igihe kinini cyane. Twagiye tunatangira na definition ya sonnet. A sonnet is a 14-line poem. Sonnet ni umuvugo ugizwe n'imirongo 14. This poem usually has a single theme with a standard or a fixed rhyme pattern. So iyi poem rero kenshi na kenshi usanga ifite theme cyangwa se igitekerezo nyamukuru iri kuvugaho ari kimwe, kiri single, ari kimwe, kandi ugasanga ifite rhyme pattern iri fixed cyangwa se idahindagurika. Yes, Sonnets can explore all types of themes. Gusa ibyo wamenya nubwo ibiri kuvuga kuri theme imwe cyangwa se kenshi na kenshi ivuga kuri theme imwe, ariko burya sonnets zavuga ku ma theme agiye atandukanye. Yes, ishobora kuba ari imwe ariko ntabwo bivuze yuko ari only one type of theme yavugwaho gusa muri ma poem ya muri ba sonnets ya poems. So ni ukuvuga ishobora kuvuga ku rukundo, ugasanga niyo main theme ya poem, ikongera ikavuga kuri wars cyangwa se kuri peace, ku mahoro cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se kuri culture, yes, cyangwa se kuri economic, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye nyine, ariko nyine ikaba ari theme akenshi na kenshi ari theme imwe cyangwa se igitekerezo nyamukuru kiri kuvuga muri iyo poem cyangwa se muri iyo sonnet. However, love is the most common in sonnets. Ariko icyo wamenya cyane uburya urukundo niyo theme ikunze kuvugaho cyane mu sonnets menshi cyane. So the poem you just read is a sonnet. Iyi poem twabonye hano ariyo Teenage Love ni sonnet, kandi uri kumva yuko nyine iri no kuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo. Yes, batubwiye ngo sonnet ni 14-line poem. Ni poem Teenage Love nayo ni sonnet, kuko nayo ifite 14-line poem kandi nayo ifite ya rhyme pattern iri fixed. Byo turaza kubijyamo deep. So tukimara kwinjira muri sonnet, yes, ugomba kumenya icyitwa rhyme. Rhyme ni iki? So when we read a poem, we sometimes notice that the last word in a line has the same vowel sound as the word in the following line. So kenshi na kenshi turi gusoma umuvugo, rimwe na rimwe cyangwa se kenshi na kenshi usanga amagambo ya nyuma y'interuro, amagambo agiye agira interuro cyangwa se mu mpera z'interuro za buri poem zigiye zigira ijwi ry'inyajwi rigiye kumera kimwe. Ugasanga mu murongo wa mbere ijwi ryawo ugiye kumera nk'ijwi ry'inyajwi isoza umurongo wa kabiri. It could even be more than one other line. Yes, ushobora no gusanga noneho imirongo igiye ifite imisozo ifite same vowel sound cyangwa se amajwi y'inyajwi zigiye kumera kimwe, binarenze umurongo umwe, 2, 3, 4, 5 gutyo. When this happens, we say the words rhyme. Ibyo byagiye bibaho, tuvuga yuko ayo magambo yari kugenda ya rhyming. Thus we can say a rhyme is the matching of sounds in words at the end of lines of a poem. Kubw'ibyo twavuga yuko rhyme ari ukuhura kw'amajwi mu magambo, mu mpera z'amagambo ya buri murongo wa poem. Yes. So rhyme can be masculine or feminine.
ubwo ni ukuvuga ati rero rhyme ishobora kuba masculine cyangwa se feminine. Ayo ni amoko ya rhyme. It is masculine when the rhyming words are monosyllabic. Tuvuga rero yuko rhyme iri masculine mu gihe amagambo yari kugenda, amagambo yagiye yafite same vowel sound mu mpera za buri line za buri murongo ugize poem cyangwa se ugize stanza, mu gihe ari monosyllabic cyangwa se yagiye yafite vowel sound ariko ari amagambo yari monosyllabic. Tuvuga urugero yafite one syllable. Yes. Monosyllabic means they have one syllable. Yes, uri kubona ko babitubwiye ati monosyllabic words ni amagambo yafite syllable imwe. If, for example, the words are ate and bathed, old and furred, we say these are masculine rhymes. Kubona niba tufashe urugero rw'ijambo ate and bathed, old and furred, uri kubona ayo magambo yafite one syllable, ubwo rero yari masculine rhymes. On the other hand, the words could be polysyllabic. Noneho mu kurundi ruhande rero amagambo yashobora kuba polysyllabic. Icyo gihe nibwo tuzavuga yuko ari feminine. Ubwo polysyllabic ni igihe izaba afite syllables cyangwa se imigemo. Yes, syllables I think ko ari imigemo mu Kinyarwanda. Mu gihe ijambo rifite imigemo irenze umwe, rifite imigemo umwe, tuzavuga yuko iryo jambo ari polysyllabic. Iyo rhyme yayo rero izaba ari feminine aho kuba masculine. Such rhyme is called a feminine rhyme. So look at the following poems. Iyi poem ya mbere baratuvuze ati turebe dufatire urugero kuri aya mapoem yakurikira. Iyi poem ya mbere yitwa Africa, yanditswe na R.E.G. Armato. Hano turibanda kuri yano magambo ya nyuma. Yes. For instance, duhereye kuri iyi line ya mbere tukagera kuri iyi line ya gatanu, ano magambo none reka duhere kuri iyi ngiyi. Yes. Aya magambo ngo calmly, lonely, calmly, lonely. Yes, uri kubona yano magambo yagizwe uri kubona yari kurhyminga, yagiye yafite mu mpera zayo yagiye yafite same vowel sound. Ni ukuvuga yino jambo calmly iri kurhyminga n'iri jambo lonely, bitewe n'uko calmly, lonely byose bisozwa n'ijwi vowel sound ivuga ri. Gusa hano bavuga yuko ari feminine itari masculine, bitewe n'uko yino yo ukubona rino jambo calmly rigizwe n'imigemo irenze umwe. Yes, calmly and lonely. Ariko twaza hano twareba kuri dumb, dead and numb. Hoho ni monosyllabic bitewe n'uko hoho igizwe na syllables zimwe imwe. So the letters of the alphabet have been used to show which words rhyme. Calmly rhymes with lonely, said rhymes with dead. Yes, aya ma letters tufite hano ubwo ni yano ma A, B, C, like this one. Nukuva A, B, C. Aya magambo yagiye yadufasha kumenya buri jambo rigiye rhyminga n'ibindi. Ubwo hano izi nteruro uko ari enye za mbere ubwo ni calmly and lonely. Yes, aya magambo ya rhyminga. Na mu gihe ya B na B ubwo ni said and dead, nabyo birhyminga. Na mu gihe C ari dumb and numb, nabyo ni amagambo rhyminga. Nibyo bari kutubwira. So when we do this, we say we are describing the rhyme scheme of the poem. Rero iyo turi kugenda dufata amagambo agiye asoza interuro tukagenda duhiga izindi nteruro bihuje, tuba turi gukora icyitwa rhyme scheme. Tuba turi kuvuga kuri rhyme scheme ya poem, cyangwa se uburyo ki rhyme imeze yubakitse mu structure ya rhyme ya poem. We use the letters of the alphabet to show the sounds that rhyme. Noneho twifashisha ama letters cyangwa se ingombajwi kugira za alphabet nyine
kugira ngo ingomajwi n'inyajwi like that za alphabet kugira ngo tugaragaze amajwi ya rhyming cyangwa se yagiye yamera kimwe. Camry and Lonely are feminine rhymes. Camry na Lonely ni feminine rhymes bitewe n'uko zozo zigizwe n'imigemo irenze umwe, mu gihe numb and dumb are masculine rhymes. Mu gihe numb na dumb bo zozo ari masculine rhymes bitewe n'uko zigizwe n'umugemo umwe. Hano ushobora kwibaza se tumenya imigemo cyangwa se syllables zigize ijambo gute? For instance, here, for instance, kuri numb and dumb, ucyumva ijambo uko rivuga numb, dumb, numb, numb, dumb, rikumva numb ni ijambo rimwe turi kumva, ntabwo turi kumva inshuro ebyiri. Mu gihe dumb naryo ni ijambo rimwe, dumb turi kumva ijwi rimwe, dumb. Ariko yes, twakomeza twaza hano kuri Camry, yes, Camry uri kumva ni Camry, lonely, kumva ni lonely. Ubwo ni ijambo rimwe ariko rigizwe n'imigemo ibiri, lon umugemo umwe, li ni umugemo wa kabiri. Ubwo ni ijambo rimwe rigizwe n'imigemo ibiri, so bikumva bitandukanye. Ni numb ni igizwe n'umugemo umwe, dumb igizwe n'umugemo umwe. Mu gihe hino lonely, Camry ni imigemo ibiri, lonely ni imigemo ibiri. Kumva niyo mpamvu zino ziraba kuba feminine rhymes, izi zo zikaza kuba masculine rhymes. Yeah, masculine rhyme. Yes, iyi poem igiye igizwe n'amagambo yari masculine rhyme yitwa Lecture upon the Shadow, yanditswe na John Donne. Ntaho turijyamo, nayo hari video nabateguriye yayo. Iri kubona yano magambo rero yagenda yasoza interuro ya nk'iyi: the spend when used, heard, prayed, used, yes, like that. Izo zose zifite masculine rhyme, ni amagambo yagiye yafite ayo yari kurayminga, yagiye yafite inuza imigemo umwe. Masculine rhyme also known as single rhyme. Nanone irindi jambo ro wamenya kuri masculine rhyme cyangwa se synonym yaryo ni ko yitwa single rhyme. Uri kumva ni single bitewe nuko nyine ni one. Refers to a rhyme on a single stressed syllable at the end of a line of poem. Ngo rero single rhyme cyangwa se masculine rhyme ni rhyme ibifite ni ijambo rero rigenda ryisubiramo ariko kunuza kuri syllable cyangwa se ku mugemo umwe uri stressed mu mpera z'iki z'umurongo ugize poem. It is the most commonly used. Icyo wamenya nuko ari ikunze gukoreshwa cyane gusumbya ya feminine rhyme. In the poem above, the rhyme scheme is as follows: A A B B C D C, C D D C. The rhyme scheme y'iyi ball yacu ni A A B B C D D C. Similar rhyme is assigned to the same letter. For example, the first and the second lines have similar rhyme, hence they are assigned AA. Mu gihe muri amagambo nyine yafite rhyme imwe yitwa ama letters asa. Reka nze dushake ino rhyme scheme kugira ngo nawe umenyereho uburyo rhyme scheme ishakwa. Ya mbere ni A, iya kabiri nayo ni A, iya gatatu ni B, iya kane ni B, iya gatanu ni C, produced, iya gatandatu ni heard, ni indi nshyashya, ubwo ni D,
iya karindwi trade nayo ni D, uri kumva trade na head bigiye kumera kimwe. Iya munani reduced igiye kumera nka yandi ya produced twasanze ari C, ubwo rero turashyiraho C, ubwo ni A B B C D D C, niho bakuye iyi rhyme scheme. Nani gutya bashaka rhyme schemes. So twagiye kuri feminine rhyme. Kubona feminine rhyme batubwiye yuko ari igihe rhyme yabaye amagambo yafite 2 syllables cyangwa se more syllables yadafite 1 syllable. Tuvuga urugero rero magambo uri kubona on hand pain, passion, fashion, pleasure, kumva ni amagambo agiye afite more syllables. Feminine rhyme is also commonly known as double rhyme. Yes, mu gihe masculine rhyme izwi nka single rhyme, na feminine rhyme nayo izwi nka double rhyme. It is a rhyme that matches 2 or more syllables in which the final syllable or syllables are unstressed. Yes, icyo wamenya ngo nuko ari rhyme iba ifite syllables abiri cyangwa se yarenze yahuye, ariko syllable cyangwa se umugemo wa nyuma cyangwa se imigemo ya nyuma ikaba iri unstressed. Iya mu gihe kuri masculine niho umugemo wa nyuma waba uri stressed, ariko hano utari unstressed. This kind of rhyme is relatively rare. Izi rhyme rero zikunze kuba ari nkeya cyane, niyo mpamvu banatubwiye yuko zidakunze gukoreshwa cyane, ahubwo hakunze gukoreshwa za masculine rhyme. Rhyme in the above poem occurs in the following sounds. Iya mbere ni painted, quainted, iya kabiri passion, iya gatatu fashion, iya kane pleasure, iya gatanu treasure, iya gatandatu. Uri kumva nubwo ari ijambo rimwe ariko rigizwe yari kuba yagizwe n'imigemo ibiri. Ijya mbere tuvuga urugero rino jambo iri jambo quainted, bikumva dufite kwe ni irya mbere, irya kabiri, iyo ni syllable ya kabiri, ariko iyi syllable ya kabiri bikumva iri unstressed, nta mbaraga turi gushiramo turi kubivuga. Painted ni jambo rya painted, bikuba pain bikumva iri stressed, ariko unstressed kandi ni imigemo ibiri, niyo mpamvu twazise yuko ari feminine rhyme cyangwa se double rhyme. Fashion, pleasure, treasure bikumva ni za more syllables cyangwa se 2 syllables. Feminine rhymes often occur internally. Rimwe na rimwe rero feminine rhymes zishobora no kuboneka n'imbere apana mu mpera y'umurongo, niyo mpamvu hano dufite rino jambo acquainted here, rino jambo acquainted bikumva yaje mu ntuza nko hagati hano, nko hagati hano mu ntuza mu nteruro, aho kuza ngo basi ribe twarisanga here at the end of the poem of the line, nkuko ayandi magambo yose tugiye ariho turi kugira iki tuyasanga. So this means they don't always appear as endings of a line in each stanza but in a random words within a given line. Bivuze yuko rero zino feminine rhymes buri gihe zidasangwa mu mpera z'umurongo wa buri stanza cyangwa se wa buri gika, yes, ahubwo rimwe na rimwe ushobora no kuyasanga mu imbere mu nteruro hagati. So tugiye kurebera hamwe rero akamaro ka rhyme muri poem. Gusa mbere yuko tureba akamaro ka rhyme, mbasomere kano ga poem, nawe uragenda ugerageza kumva buryo ki rhyme ishobora kuba yagize akamaro. Twagiye. Africa. I once saw a maiden dark and comely, sitting by the wayside sad and lonely. Oh, pretty maiden, so dark and comely, why sit by the wayside sad and lonely? I am neither sad nor lonely, she said, but living, sir, I'm the deaf and the dumb. Relentlessly watching this shameless dead makes my warm heart grow very cold and numb. Yes.
was just like that. So rhyme has several uses in poem. Rhyme ifite umumaro mwinshi ugiye utandukanye muri poem. The first one is when words rhyme, they create beauty and a sense of completeness. Nuza igihe amagambo yari rhyming cyangwa se yagiye yafite same vowel sound in the end, same syllable sound in the end of the each line cyangwa se mo imbere mu gihe twabonye yuko ari feminine, birema ubwiza ndetse no kumva nuza poem yuzuye neza, completeness. In the poem Africa, numb and dumb rhyme. The idea of the lady becoming totally and feeling becomes complete. Yes. Muri iyi poem rero yitwa Africa, ijambo numb na dumb ryagiye ryumvikana. Igitekerezo cy'uwo mugore rero cyaje kuba kutumvwa totally tubimenya neza, complete becomes complete. Yes. Igitekerezo cyo kuba igitekerezo cy'uyu mugore cyo kutumva cya unfeeling twaje kukimenya complete. She keeps the company of people who can't hear or talk. Afite abantu batakumva cyangwa se ngo bavuge. Ubundi muntu uri numb ni umuntu nyine utumva, dumb ni umuntu utabasha kuvuga. So uri kumva niba amagambo arayminga kimwe, arayminga ari amagambo abiri icyarimwe kandi akaba ari amagambo abiri yose yafite message yari gutanga binyuze muri rhyme scheme, tubasha kubimenya. It looks as if this is something they have chosen for themselves and that is why she said they are shameless. Bigaragara yuko rero ari ikintu bihitiyemo, akaba ari nayo mpamvu yavuze yuko bari shameless cyangwa se batagira isoni. Ibi wabyumva neza twabonye wabashe kureba video y'iyi poem kandi narayikoze, gerageze kwishaka. This makes her lose all warmth and life. Bituma rero yumva ameze nk'uwatakaje ubuzima ndetse n'ubushyuhe. It is not a wonder that though she is calm, she is lonely. Ntabwo ari ibintu bitangaje kuba ari calm ariko nanone akaba ari lonely cyangwa se akaba afite irungu. In the contents ya kabiri, rhyme also makes the words that rhyme stand out. For instance, calm and lonely stand out. Rhyme idufasha kuba twagira amagambo yakagaragara. Tuvuge ijambo calm na lonely byagaragaye cyangwa se byaje ahabona. Ni kimwe the same kuri ririya jambo dumb and numb. So the emphasize the contrast in the poem. Byo zigaragaza itandukaniro riri muri poem. You would certainly expect a beautiful lady to have beautiful company, but we are told she's all alone. Yes, wagakwiye kwitega yuko umugore mwiza cyane ashobora kuba afite undi muntu uwo bari kumwe nawe mwiza, ariko tubwirwa yuko ari alone. Binyuze muri calm and lonely. Yes, tubwirwa yuko ari wenyine cyangwa se afite irungu. Rero iyi rhyme ituma amagambo amwe yagize poem yaba stand out bitewe nuko yaba yari kurhymingana, kandi rimwe nawe ugasanga maybe yari opposite to each other. So rhyme can help, iyo ni ya gatatu, rhyme can help focus on the meaning of the poem. Rhyme nanone yadufasha kugira kugufokasinga cyangwa se kumenya neza ubusobanuro bw'iyi poem. For example, the words numb, lonely and dumb are important in expressing the meaning of the poem. Urugero rero yano magambo yagiye yarayminga each other. Urugero numb, lonely na dumb na ingenzi cyane mu kuba yasobanura ubusobanuro cyangwa se yagaragaza ubusobanuro bw'iki bwa poem. The maiden's sadness and loneliness comes from the fact that she is in the midst of people who seem incapable of speaking for themselves. Yes, agahinda k'uwo mugore nuko kumva ari lonely cyangwa se afite irungu, ari wenyine, byose bituruka mu kuba mu kuri kuko abantu bose ari hamwe nabo ari abantu batabasha kwivugira bo ubwabo, niyo mpamvu ari dumb. Figuratively, Africa is a continent of people who are voiceless, perhaps out of
choice. Iyi poem rero mu buryo buri figurative cyangwa se bw'ishushanya like imagery cyangwa se icyo ishaka kuvuga, ishaka kugaragaza cyangwa se ibyo ishaka kugaragaza cyari iri gushaka gusymbolizinga yuko umugabane wa Afurika ari umugabane ufite abantu batagira ijwi na rimwe cyangwa se batabasha kwivugira, kabone n'ubwo aba nta mahitamo babigizemo. Ni point ya kane ni rhyme may also be used as a way of making fun or making light of a situation. For instance, it's clear she ate not, they said. For many years none she fed. So here she lay sadly so dead. In this extract from a poem, the poet makes light of a very sad situation where someone has starved to death, almost making it too funny. Yes. Hano bari kutubwira yuko rimwe na rimwe rhyme hari igihe nyine bayifashisha mu buryo bwo gusetsa, in a way of making fun or making light of situation, cyangwa se mu kugaragaza ikibazo uko giteye mu buryo bugaragara neza. Aho baduha urugero bakavuga ati bw'aka extract bakuye muri poem, aho bavuga ati it's clear she ate not, they said. Ngo biragaragara neza yuko atigeze arya, niko bavuga. For many years none she fed. Ngo imyaka myinshi nta n'umwe yagaburiye. So here she lay sadly so dead. Ngo ahangaha rero akaba aryamye kandi ababaje nk'umuntu wenda gupfa. Yes. It is important to know in this extract from a poem, the poet makes light of a very sad situation. Nyine binyuze muri aka extract k'iyi poem, uyu mu poet cyangwa se uwanditse poem agaragaza neza sad situation cyangwa se situation y'agahinda, bitewe nyine n'uko n'uburyo yagiye akoresha ayo marime, where someone has starved to death, aho hariho umuntu wagize wishwe n'inzara, almost making it to look funny. Yes, akagenda kubigaragaza nk'aho ari ibintu bishekeje. It is important I repeat, it is important to know that rhyme is one way in which a poet can create atmosphere in a poem. Atmosphere refers. Yes, ngo nanone ugomba kumenya, ni iby'ingirakamaro kumenya yuko rhyme ishobora ikifashishwa na poet cyangwa se uwanditse iyo poem ari gukorera icyitwa rhyme muri poem. Atmosphere refers to emotions and feelings in a poem. Atmosphere rero ni amarangamutima ndetse n'ibyumviro biba biri mu gisigo cyangwa se mu muvugo. The poet also uses setting, meaning the time and place of the poem, to create the atmosphere. Nanone umwanditsi wa poem ashobora kwifashisha setting, bishatse kuba ashobora kwifashisha igihe ndetse n'ahantu iyo poem yabereye, kugira ngo abe yabasha gukrea atmosphere cyangwa se gukrea amarangamutima ndetse n'ibyumviro mu gihangano cye aricyo umuvugo cyangwa se igisigo. The atmosphere can also be created using an imagery. Nanone atmosphere cyangwa se ayo marangamutima nanone yaremwa binyuze mu gukoresha za imagery cyangwa se ishushanya mvugo. Imagery are words that create mental pictures in the mind of the reader. Imagery ni amagambo yakereya cyangwa se yarema ishusho runaka mu mitekerereze y'uri gusoma icyo gihangano. Atmosphere can be tense, calm, chaotic, uncertain, unfriendly, and so on. Nyine atmosphere cyangwa se amarangamutima ashobora kuba yitonze, kuba yarimo akavuyo, yatazwe, yateye urujijo, ari unfriendly, atari friendly, cyangwa se ari atmosphere imeze nk'ino ukuntu atari y'urukundo n'ibindi. Ishobora no kuba ibabaje like this, like that, yeah. So mureke turebere hamwe types of sonnets and their rhyme schemes. Ubwo tugiye kureba ubwoko bw'amasonnet ndetse na rhyme scheme yazo uko agiye atandukanye. There are two types of sonnets. These are the Italian or Petrarchan sonnet and the Shakespearean or English sonnet. Rero hari amoko abiri y'amasonnets. Ubwo kandi nibuke ko mwibuke yuko sonnet ari 14 line poem, cyangwa se poem iba ifite imirongo 14 kandi ikaba ifite na rhyme scheme iri fixed cyangwa se idahindagurika. So bari kutubwira yuko ayo ma poems
yaba yafite imirongo 14, yafite na rhyme scheme ariyo masonnets yafite amoko abiri ariyo irya mbere Italian or Petrarchan sonnet, iya kabiri akaba the Shakespearean or English sonnet cyangwa se iyi sonnet y'abongereza, iya mbere akaba sonnet y'aba Italian cyangwa se ya Petrarchan cyangwa se ya Shakespearean. Sonnets are usually characterized by their country of origin or the poet and the rhyme scheme they use. Yes, rero amasonnets cyane cyane yakunze kugaragazwa n'igihugu yaba yaturutsemo cyangwa se abayanditse na rhyme scheme yakoresha. Tugiye guhera kuri Italian or Petrarchan sonnet. Yes, Italian or Petrarchan sonnets, urugero rwayo ni iyi ngiyi, reka nse tusome ibyayo. Poets create sonnets in two ways. The first way of creating a sonnet is when they start with an 8-line section followed by a 6-line section. The first part, yes, ngaba poets cyangwa se abandika sonnets bahanga amasonnets mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni igihe bafashe sonnet ugasanga igizwe n'igice cya mbere cy'imirongo 8, kigakurikirwa n'igice cya kabiri cy'imirongo 6. The first part is called an octave, the second part is called a sestet. Noneho igice cya mbere rero cyitwa octave, cya kabiri kikitwa sestet. Icyo cyitwa octave ni cya kindi kigizwe n'imirongo 8, mu gihe sestet ari cya kindi kigizwe n'imirongo 6. This type of a sonnet is referred to as a Petrarchan. Iyo sonnet rero yubakitse muri ubwo buryo igizwe na octave ndetse na sestet, iyi niyo yitwa Petrarchan. In this poem, yes, ubwo twahita tunafata n'urugero rw'ingiri hano hejuru, uri kubona iyi first stanza here from here to here igizwe n'imirongo 8, niyo octave, mu gihe yino stanza ya second one iyo igizwe na staffs n'imirongo na 6 lines niyo sestet. So uri kubona ko ino iyi tayari ukibona yubakitse gutya, iyi ni Petrarchan or Italian sonnet. So in this poem, the poet can develop an argument easily. The first part of the poem will develop the argument and the sestet will give the conclusion. Yes, iyi rero poem isetinze gutya usanga kuba wagaragaza argument cyangwa se conflict, wa developer conflict, washira conflict muri iyo poem byoroshye, bitewe nuko igice cya mbere cya poem kimwe cya octave kigizwe n'imirongo 8 nicyo udevelopamo argument, none mu gice cya sestet kimwe cy'imirongo 6 aricyo gice cya kabiri cya se stanza ya kabiri, ugasanga iyo iri kuzitanga conclusion cyangwa se ifata imyanzuro ivuga buryo ki conflict ibaye resolved. Usually the sestet could start with the words such as and, if, there's, so, but, for, or then. Rimwe na rimwe usanga sestet itangizwa n'amagambo nk'aya ngo na, niba, there's, so, but, ibintu nk'ibyo nyine ni amagambo y'inyungu. The Italian or Petrarchan sonnet was introduced by Italian poet Francisco Petrarca. So Italian cya Petrarchan sonnet yahanzwe n'umusizi cyangwa se n'umusizi cyamwanditse w'amapoem w'umutaliyani yo Francisco Petrarca. Hence, similar sonnets by Petrarca and other poets were then called Petrarchan or Italian sonnets. Rero andi masonnets agiye amera nk'ayo ngayo yahangarwa na Petrarchan na Petrarca, yes, nazo bahise bayitirira Petrarchan kuko niwe waya inventinze, cyangwa se nanone bakayita Italian sonnets bitewe nuko yari ari umutaliyani. Italian sonnets consist of an octave. Bari kubisubiramo, the first 8 lines rhyming A, B, B, A, B, B, A, and the sestet, the last 6 lines rhyming in either C, D, E, C, D, E, or C, D, C, C, D, C. Yes, sir, iyi Petrarchan sonnet iba ifite rhyme scheme, twabonye ko iba iri fixed cyangwa se idahindagurika, aho ya octave cyangwa se ya mirongo 8 ya mbere iba ifite rhyme scheme yo idahinduka ariyo A, B, B, A, A, B, B, A. Noneho sestet yo ikaba ishobora kugira rhyme scheme ebyiri, iya mbere ni C, D, E, C, D, E cyangwa se C, D, C, D, C, D. The beginning of the sestet marks the volte or turn in the sonnet. Yes, mu ntangiriro ya sestet cyangwa se
staff ya kabiri ya stanza ya kabiri itangizwa na volta cyangwa se turn in the sonnet. Often the octave represents an argument or problem. In the poem above, the poet is trying to convey someone beloved to him or her, not be abandon the relationship but instead give it a chance. Yes, noneho rero cyane cyane rero octave igaragaza argument cyangwa se problem cyangwa conflict, mu gihe ya state nk'uko bitubwiye izi itanga conclusion. Mu mvugo rero wacu hano haruguru poet yari kugerageza kumvisha umuntu umukunzi we yes, kutamureka kutamuta mu rukundo rwabo ahubwo akamuha amahirwe ya nyuma. The poet warns the beloved that he or she should appreciate the love present instead of anticipating something better that may never happen. Uyu musizi rero akatubwira ati uyu musizi akaba aburira umugore we kuba atamuta akishimira urukundo rw'aka kanya ruhari nyine, aho kugumya kwitega ikindi kintu kirenze cyane gishobora no kutazabaho. Buri kumva niyo argument bari barimo. It is the sestet that answer the question whether the beloved stayed or left. None muri sestet ibyo byose byari biri kubera muri octave, mu gihe muri sestet niho tugiye kumenya niba ese ko uyu mupoet yari kwinginga umukunzi we ngo areke kumuta, ese muri sestet tugiye kumenya ese yaramutaye cyangwa se ntabwo aramuta. Yes, just like that. From line 9 it is clear that the beloved left and suffered the consequences. Noneho mu murongo wa 9 rero uwo muri dusanga muri sestet dusanga yuko wamukunzi amusiga kandi akatangira kuhura n'ingaruka. Your roses were wilted, yet the personal is steady first in his or her love for the beloved. Yes, in line 11 the person says, dwell in my heart from which you've turned. The sestet therefore presents an answer or a counter argument to a problem presented in the octave. Yes, uri kumva nyine byarangiye uwo mu beloved wewe agiye kandi agatangira kugira kurana consequences nk'uko tubibona muri iyo mirongo, nk'umurongo wa 9 uvuga your roses wilted, cyangwa indabyo zawe za rose zabaye wilted. Mu murongo wa 11 nani muri sestet nanone ngo dwell in my heart from which you've turned. Yes, ngo garuka mu mutima wanjye wo wasize, you've turned. Yes, wo wahindukije. It's like nyine wa wundi aba ari nko kwicuza wa mu beloved wa poet n'uyu mu poet abanika bari kumubwira. Uri kumva nyine muri sestet niho twaje gukura ibisubizo bya bibazo bagiranye muri octave. Kumva rero gupresenta cyangwa se kudevelop argument cyangwa se conflict cyangwa se disagreement bya problem muri izi poem za Petrarch is somehow easy. English sonnet or Shakespearean sonnet. Tugiye kurebera hamwe rero English sonnet. The second way of creating a sonnet is to create a poem with 3 stanzas, each made up of 4 lines, and a final stanza made up of 2 lines. Ubundi buryo rero bwa kabiri bwo gucreate sonnet ariyo type ya kabiri ya sonnet ni ugukora umuvugo ukaba ugizwe n'ibika bitatu cyangwa se stanzas 3. Noneho buri stanza ikaba igizwe n'imirongo 4, noneho stanza ya nyuma ikaba igizwe n'imirongo 2. Byose uri kumva ni imirongo 4 ya nyuma ikaba 12, none ya nyuma ikagirwa na mirongo 2 ariyo yitwa couplet kandi itabiwa 14. The first type of stanza is called the quatrain. Umukarago wa mbere rero bawita quatrain cyangwa iyo mirongo igizwe n'imirongo 4. The second type is called couplet. Noneho ubwoko bwa kabiri bw'iyo stanza ariyo yindi igizwe n'imirongo 2 ikitwa couplet. A quatrain is a 4-line stanza while a couplet is 2-line stanza. Quatrain ni stanza igizwe n'imirongo 4 mu gihe couplet ari stanza igizwe n'imirongo 2. A sonnet with 3 quatrains and a couplet is called a Shakespearean sonnet. Mu gihe sonnet rero igizwe na quatrains 3, ubwo ni stanza igizwe n'imirongo 4 na couplet cyangwa se stanza imwe igizwe n'imirongo 2 niyo yitwa Shakespearean sonnet. In this type of a sonnet, the poet can develop an argument in the quatrains and then use the couplet to conclude it. Muri ubu bwoko bwa sonnet umupoet ashobora
kudevelopa argument muri za quatrains eshatu za stanza eshatu zigiye zigizwe n'imirongo ine, noneho akaza kwifashisha couplet cyangwa se ya stanza ya nyuma ariyo final stanza igizwe n'imirongo ibiri yari gukora conclusion, iri kwemeza conclusion. The poet may also present an argument in the first quatrain, give variations the argument in the following two quatrains, and then use couplet to give the conclusion. Nanone umupoet ashobora kwifashisha quatrain ya mbere cyangwa ya stanza ya mbere ari gutanga ibijyanye n'izo conflict, ari kudevelopa problem cyangwa se argument, noneho agatangira kugenda yivugaho gahoro gahoro muri za two quatrains zikurikira, noneho akifashisha couplet iri gutanga decision cyangwa se conclusion, umwanzuro w'icyavuye muri iyo conflict. A poet can also build a picture in the first 12 lines and then use the couplet to agree or disagree or to change the picture in a certain way. Nanone umupoet ashobora kwifashisha imirongo ya mbere 12 cyangwa se quatrains atatu, yes, noneho ari kubaka ishusho, noneho akaza kwifashisha couplet iri kwemeza cyangwa iri guhakanya iyo shusho cyangwa se iri guhindura ishusho mu buryo runaka. Yes, like this uri kubona iyi sonnet ya 18, uri kubona hano ni imirongo ine. Yes, ukazana hano ukabona naho ni imirongo ine. Yes, ukazana hano like 1 2 3 4 here, naho ni imirongo ine. Ukaza hano hanyuma ahangaha uri kubona nyine yuko ari imirongo ibiri. Yes, ibi rero nibyo bigaragaza ko ari English sonnet. The Shakespearean or English sonnet was popularized by famous poet and playwright William Shakespeare. Rero ubu bwoko bwa sonnet bwaje kumenyekanishwa n'umusizi w'ikirangirire, ukaba yanandika ari n'umwanditsi w'amakinamico ariwe witwa William Shakespeare. This poem consists of 3 quatrains, 4-line stanza and a couplet 2-line stanza which rhyme scheme of A B A B C D C D E F E F G. Yes, ngo rero iyi poem ikaba igizwe na 4-line stanzas cyangwa se quatrains eshatu na couplet imwe cyangwa stanza igizwe n'imirongo ibiri, ikaba ifite rhyme scheme idahinduka ariyo ABAB CDCD EFEFGG. No, in the Shakespearean sonnet, the volta or the turn ubwo ni hano nyine ikibazo gihita gihindukira. Usually begins at a line 9. Kenshi na kenshi igitabo bitangira cyagiye nyine biba bigiye gutangira kugaragaza igisubizo, kunze kubera umurongo wa 9. This is when the mood of the poem changes and the poet expresses the revelation or epiphany. Aha ni ukuvuga hahandi ho mood y'umuvugo bitangiye guhinduka, noneho poet akagenda agira bimwe agenda agaragaza cyangwa se ahishura. In the poem above, the poet talks about time and seasons. The person agrees that everything in this life blooms and winters at specific times. Summer comes and goes, the sun shines bright, and at other times it is dim. However, is a change in line 9. But thy eternal summer shall not fade. Yes. Ngo tufashe urugero rwo mu poem yari hejuru, nuko umupoet cyangwa se umusizi yari ari kuvuga ku bijyanye n'igihe ndetse na season. The person agrees that everything in this life blooms and winters in a specific time. Uyu mwanditsi cyangwa se wari kutubarira kutubwira iyo muvugo yemera ko buri kimwe cyose mu buzima kigira igihe cyo kwera, like bloom cyangwa se bloom kwa kundi nyine indabyo ziba zitangiye kuzana indabyo cyangwa se uruyange, I don't know, and withers at a specific time. Mbese buri gihe n'igihe cyacyo. Summer comes and goes, summer iraza ikagenda. When the sun shines bright and at other times it is dim. Ngo rimwe na rimwe rero izuba rirasa cyane, ikindi gihe rikazima.
however there is a change in line. Ariko iyo niyo argument yari irimo, ariko tugeze ku murongo wa 9 hahise habaho impinduka cya turn cyangwa vote, aho bavuze that but the eternal summer shall not fade. Ariko sama y'ubuzima buhoraho yoyo ntabwo yagira ikiyashira. The poem is a typical Shakespearean poem where the person declares his eternal love to his beloved. Iyi poem rero ni poem y'umwanditsi Shakespeare, aho uyu mupoet, where the poet contracts his earlier belief that nothing is permanent, aho nyine uyu mupoet atangira kugaragaza itandukaniro ry'imyizerere ya kera yuko nta kintu na kimwe kibaho igihe kirekire, what is referred to as the volta or the turn. Ibi rero nibyo byagiye bigaragazwa muri volta cyangwa se muri the turn. So this is the end of our lesson. Tuzakomereza hano kuri part 2 y'iyi lesson turebera hamwe poetic devices that are used in poetry. Thank you. Mwibutsa yuko muri poetry bavuga poetic devices, twagera muri drama bakavuga dramatic techniques, twagera n'ahandi hose bakagira figurative language n'ayandi mateme menshi uba ugomba kwemera. So thank you for being with us today. I was yours, Cedric. I hope that you've clicked on subscribe button, and you clicked on the ring so that anytime we upload a new video here you can be somehow notified. Thank you. I really love you guys.